Ngiyanibikelela bathandeka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Umfundisi uSiphiwe Ngwenya ku Dailyton TV. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ohambe nathi kwazi kwaba la sibuya ku-August inyanga yabantu besifazane. uNkulunkulu uhambe nathi kulolu suku lokuqala manje kuSeptember sithi Ebeneza uNkulunkulu wethu lithi izwi lenkosi encwadini yamaHubo umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi ugibelo lwaphukile thina saphunyuka usizo lwethu lisegameni lika Jehova. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu ukuthi sithina siphunyukile. Kunabanye abantu abangene ezimene singene kuzo azane bona baphunyuke kube umusa ukuthi thina siphunyukile. Kunabantu abaye bagula ngendlela esigule ngayo thina saphunyuka. Kunaminye imindeni eyahlaselwa njengemindeni yethu kodwa thina siphunyukile. Siphunyuke njengenyoni ogibeni lwabacuphi. Ngakho ke bathandekayo ngifisa ukudlulisa lamazwi ukuthi kuba umusa kaNkulunkulu ukuthi mawuphunyukile wazi ukuthi uphunyukile. The reason abantu abaningi bangambonga uNkulunkulu baye bacabanga ukuthi baphunyukiswe ukuthi bona mhlawumbe abantu baplanile bane-year plan, abanye bacabanga ukuthi baphunyukiswe ukuthi vele bebaplanile. Kanti ukuphunyuka kuwumusa. uNkulunkulu bazalwane osiphulela ama-trap uSathane asibekele wona endleleni. Ngaka ngeke singambongi sekuqala lenyanga kaSeptember. Haleluya, sibonga nje ukuthi siphunyukile. Manje ngifisa ukudlulisa lamazwi ukuthi mntana sekhaya ukuthi uphunyukile ogibeni akusho ukuthi relaxa, akusho ukuthi hlala phansi ucelebrate. Ukuphunyuka kusho ukuthi baleka. Inyoni noma inyamazane eke yaphunyuka ogibeni, haleluya, igijima idlule ezinye. Nawe njengoba uphunyukile lithi iBhayibheli kuJeremiah chapter 51 verse 50 uthi nina niphunyukile enkembeni hambani ningemi, asihlali phansi sirelaxe. Ukuthi uphunyukile kumusa. Ngithanda la uJesu uyasixwayisa bazalwane kuMatthew chapter 10 verse 17 uthi kepha xwayani abantu ngokuba baya kunikhaphela emiphakathini banishaye emasinagogeni abo. Uthi niyakuyiswa nangaphakathi kwababusi namakhosi ngenxa yami kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Ukuthi uphunyukile mntana sekhaya yazi ukuthi uJesu uthi akunakwenzeka ukuthi ikhubekiso azingebikho. Noma ngabe uphunyukile yazi ukuthi impi iyaqhubeka akakapheli, ungarelax yet. Haleluya. Kuko konke ngithanda lamazwi uthi uJesu xwayana abantu. Kwenye iversion kukhona la uJesu athi khona qaphelana abantu. Nami ngizosho ukuthi kuwe qaphela abantu. Makuthiwa qaphela abantu kushiwe naye lo muntu owuwe. Before uqaphela abanye abantu qaphela lo muntu owuye. Ngoba some of us bazalwane singakusho okuyiqiniso ukuthi the problems that we are facing are called by you and you are the one to solve them. Kukhona ama-problems esingene kuwo sifakwe abantu kodwa kukhona lesizifake kuwo. So mawungamqapheli lo muntu owuye ungagcina uzifaka kwezinye izinto. That's why uJesu athi qaphelana abantu, qala ngalo muntu owuye. Kahle kahle kubalulekile ukuthi ungazifaki ezinye ezintweni ngoba mangabe kungabantu abazokukhaphela kunendlela uNkulunkulu uzokunqobela, uNkulunkulu uzokulwela, uNkulunkulu uzokudlulisa. Uthi uJesu qaphelana abantu. Masifundiswe lenkosi bazalwane ngale kuMark lithi iBhayibheli abantu abaFarisi bake beza kuJesu bazokhuluma noJesu bamquothela imibhalo. If abantu bake beza kuJesu angeke bahlale bangeze empilweni yakho ngoba wena usindisiwe uyakholwa. Njengoba sihlale simemezela sifakaze ebantwini ukuthi sisindisiwe, uJesu inkosi nomsindisi empilo yami, uJesu uphila phakathi kwami. As long as usakholwa uJesu ephila phakathi kwakho angeke abaFarisi bahlale bangezi. uJesu ongaphakathi kwakho uyathestwa. Izwi likaNkulunkulu eliphila kuwe limophela enhlizweni yakho liyathestwa. Umoya ongcwele ophila kuwe uyathestwa. Abantu angeke bahlale bangezi kuwe
beza nakuJesu. Lithi iBhayibheli kweza abaFarisi bafike bazobuza uJesu bama-accuse ngendaba ye-divorce, bathi why kubhaliwe emthethweni, kubhaliwe la izwini ukuthi uMoses wathi abantu mabehlukana indoda ayinikeza umfazi isertificate se-divorce. Uthi uJesu kahle lokho kwakungafanele kube njalo, kodwa uMoses wathi lokho akwenziwe ngenxa yobulukhuni benhliziyo zabantu. Khumbula isihloko sithu sithi qaphela abantu, ubulukhuni benhliziyo zabantu. Ezinye izimo phakathi kwazo namhlanje uphakathi kwazo ngenxa yobulukhuni benhliziyo zabantu. Namhlanje mntana sekhaya ngiyafisa ukusho ukuthi abanye balahlekelwe imishado yabo, hayi ngoba kahle bowungenzi kahle, kodwa kungenxa yobulukhuni benhliziyo yomuntu. Kunemindeni namhlanje ehlakazekile ngenxa yobulukhuni benhliziyo yomuntu. Kunamabandla namhlanje achithekile, abanye balimele abasafuna ukuzwa lutho ngoNkulunkulu ngenxa yobulukhuni benhliziyo yomuntu. Lithi iBhayibheli kahle imicabango yomuntu mibi kwasebusheni bakhe, nenhliziyo yomuntu yimbi. Haleluya. So uJesu uthi la qaphelana abantu, siphilwe esizweni esinje kune-corruption, konakele phezulu kwabasiphethe ngenxa yobulukhuni benhliziyo yomuntu. Uthi uJesu qaphelana abantu. Haleluya. Abantu ezilongezi usakholwa ngeke bayeke ukukuzwisa ubuhlungu. Abantu bakuzwisa ubuhlungu bangabi nandaba nawe. Abantu abaningi bazalwane abakuzwisa ubuhlungu mangabheka, abantu bakuzwisa ubuhlungu ube i-victim kodwa baphinde bakuzonde bona. Impilo yala izweni. uJesu uthi qaphelana abantu. Impilo iyaqhubeka mntana sekhaya. Qaphelana abantu. Haleluya. Uqaphela abantu akusho ukuthi sukumyolwa, kusho ukuthi zidefende wena, ngoba lithi iBhayibheli bazoniqaphela nasemiphakathini, bazoniqaphela nasemasinagogeni. Emasinagogeni kuseyindaweni la khona abantu abakhulu abazonikhondema wena ubamba izwi laNkulunkulu. Lithi iBhayibheli, for now there's no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Akusekho ukulahlwa. So nawe ziqaphele, phume ekhoneni, yekela lokuzikhondema, yekela ukuzijaja. Ubiziwe uNkulunkulu. Ngifuna ukukukhuthaza namhlanje ukuthi akusekho ukulahlwa. Ungavumi ukulahlwa ngabantu, ungazilahli nawe. Uthi umpostoli Paul kuyinto encane ebimhlulelwa ngabantu, ungavumi ukuhlulelwa abantu, ungazihluleli nawe ngoba unenkosi ekwehlulelayo. Haleluya. Siyamthemba uNkulunkulu. Asiqhubekeni bantwana basekhaya. Akusisi isikhathi sokurelaxa lesi, noma siku level 2 akushiwo ukuthi icorona iphelile, kodwa sehlele nje ku level 2. Impilo iyaqhubeka njengoba bowuthandaza izolo, ngathi ungaqhubeka kakhulu kunayizolo. Gijima kakhulu, yenza okuhle kakhulu. Asiqhubekeni bomama, siqhubekeni bantu besifazane, sifuneni uNkulunkulu kakhulu kunayizolo. Impilo iyaqhubeka. Qaphelana abantu, qaphela abantu abazohamba bakugile endleleni. Haleluya. As much as ubathanda, lithi iBhayibheli sibaqaphele. iBhayibheli lesizulu lithi nibaxwaye. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu. Thank you Jesus. Ngiyanithanda bathandekayo. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga kakhulu. Sisosukwini lokuqala lukaSeptember sibonga ukuthi uhambe nathi kwazi kwabala. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, siyakhuleka egameni likaJesu, sawethembile umsa wakho. uNkulunkulu wethu oyingcwele, sikholwa ileyo grace, sikholwa ileyo anointing, siyakholwa amandla kaMoya Ngcwele, sikholwa izwi lakho. Uthe ezwini lakho angeke ushiye, angeke usiyekelele. Siyakwethemba uNkulunkulu wethu oyingcwele, qhubeka nathi namanje. Sikudinga kakhulu uNkulunkulu wethu oyingcwele ukudlula zonke inkathi esike sakudinga ngaye. Egameni likaJesu waseNazaretha busisa uNkulunkulu wethu oyingcwele bonke abantwana bakho abasazolalela lo mlayezo. Siza impilo zabo, usisize nathi ngoJesu inkosi. Amen.